C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour faire cette présentation. Normalement, c'est réservé à la présentation de résultats de recherche, mais moi, j'ai voulu orienter ma présentation vers l'importance du renforcement des capacités, particulièrement en géomatique, pour booster la recherche et le développement. Et la recherche, le développement vont de pair. Alors, en fait, pourquoi renforcer les capacités en géomatique pour booster la recherche et le développement? Parce que il n'est plus à démontrer que l'usage systématique et opérationnel de toutes les disciplines liées à la géomatique, telles que les systèmes d'information géographique, la télédétection, la cartographie, la géodésie, l'analyse spatiale, les big data, les cloud computing, les systèmes de gestion de bases de données, sont devenus depuis plusieurs années un des plus grands moteurs et des plus importants moteurs de développement dans différents domaines à fort impact économique, social et humanitaire, particulièrement en agriculture, en environnement, en transport, en urbanisme, en navigation, en gestion des risques naturels et anthropiques, dans l'étude des impacts de changement climatique, dans les études de sécurité, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pays développés? Eh bien, au niveau des pays développés, c'est en fait justement cet usage systématique et qui va de pair avec le développement. Alors, et on constate, si je rappelle ici les objectifs de développement durable, eh bien, la gestion durable de l'environnement et de l'agriculture est réellement une nécessité absolue. Et si on regarde les objectifs de développement durable, on voit qu'il est très important de prendre en considération plusieurs variables et données caractérisées elles-mêmes par des grandes variabilités spatiales pour caractériser et pour atteindre ces objectifs de développement durable. D'ailleurs, si on regarde un peu plus de près, on voit que l'usage du géospatial est important et nécessaire pour atteindre pratiquement les 17 objectifs de développement durable. Prenons comme exemple, j'ai mis en colonne certaines informations nécessaires et j'ai mis en case pleine la nécessité pour tel ou tel objectif de développement durable. Et vous voyez que ces informations, à commencer par tout ce qui est distribution de la population, cartographie des villes et des infrastructures, élévation et topographie et tous les paramètres qui en découlent, utilisation des occupations de sol, etc. Eh bien, ils sont tous nécessaires pour aboutir et pour avoir ces objectifs de développement durable. Et donc, on voit qu'il y a une place importante pour la télédétection, les systèmes d'information géographique, l'analyse et la modélisation géospatiale pour justement atteindre ces objectifs. Et d'ailleurs, si je résume ici par les diverses applications, et tout ce qui concerne cet atelier est inclus dedans. Et vous voyez, l'usage de ces technologies et leurs applications dans les différents domaines est fort important. Alors, c'est ce qui explique l'investissement réalisé au niveau des pays à l'échelle internationale. Et là, vous voyez, pardon, il est allé trop vite. Oui, c'est ce qui explique l'investissement des pays à l'échelle internationale pour tout ce qui est technologie spatiale. Et là, les couleurs, les codes couleurs, le bleu marine représente les États-Unis et l'Amérique, donc les États-Unis du Nord. En bleu ciel, c'est l'Amérique latine. En rouge, les pays d'Europe. En jaune, la Russie. Et puis en vert pistache clair, c'est la Chine et l'Asie. Vous voyez, le plus grand volume d'investissement concerne les États-Unis, suivi par la Russie, suivi après par la France et quelques pays européens, plus la Chine, plus le Japon, l'Inde. Et vous voyez en noir les pays africains et Moyen-Orient. La part d'investissement réalisée par ces pays sur ces technologies spatiales est très faible. La Tunisie est totalement absente. Eh bien, s'il y a un tel investissement, c'est pas pour la beauté de la discipline, c'est parce que c'est rapporteur et parce que c'est porteur. C'est un secteur porteur qui rapporte de l'argent et parce que c'est un secteur d'aide au développement. Et si on analyse le secteur pour voir les différents segments
comment ils sont financés. On voit que la plus grande part concerne l'Earth Observation, l'observation de la Terre, l'usage des données de l'observation de la Terre, suivi par la navigation et par d'autres domaines qui sont tous aussi importants. Là, c'est juste pour l'Agence spatiale européenne. Eh bien, dans ce contexte, quelques exemples. Prenons l'exemple en Italie, par exemple. En Italie, eh bien, tout ce qui est gestion des risques et des interventions urgentes est fait systématiquement et de manière opérationnelle moyennant l'usage de ces technologies spatiales. Pareil pour tout ce qui est surveillance des océans et des glaciers. Pareil pour tout ce qui est surveillance et gestion du littoral et des plans d'eau. Pareil pour tout ce qui est gestion des zones agricoles et des zones forestières et leur suivi. Et pour des estimations de rendement. Pareil pour les zones, pour le suivi des zones urbaines, pour des applications scientifiques, etc. Un autre exemple, et les exemples sont vraiment très multiples, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste un exemple pour l'Inde. L'Inde, en fait, elle fait des estimations de superficie cultivée et de la production de quelques cultures stratégiques, particulièrement 8 cultures stratégiques. C'est fait de manière systématique et opérationnelle, de manière annuelle. Voici un exemple pour le cas du blé, pour l'évaluation, et c'est à l'échelle du pays, c'est pas sur une petite zone. L'évaluation de la disponibilité des céréales alimentaires et des décisions politiques en matière d'achat et de gestion de stock est fait sur la base de l'usage de technologies spatiales. Dès la mi-novembre de le semis, eh bien, il y a un suivi régulier et l'information s'améliore. Et à la mi-mars, nettement avant la récolte, les informations sont là avec une bonne précision. Eh bien, qu'en est-il en Tunisie, particulièrement dans le domaine de l'agriculture? Eh bien, la Tunisie, c'est un pays, vous le savez tous, et je suppose dans l'atelier, vous avez eu des cas où on a bien vu que les ressources naturelles, et spécialement les ressources en eau et en sol de bonne qualité, sont limitées. Et le plus souvent surexploitées, et avec des événements extrêmes qui sont devenus de plus en plus fréquents, particulièrement ces 30 dernières années avec les changements climatiques. Eh bien, dans ce contexte, les décideurs en Tunisie en agriculture, quand je dis les décideurs, je ne parle pas que du ministre ou que du président ou du chef de gouvernement. Le décideur à différents niveaux. À partir de l'agriculteur jusqu'à l'ingénieur conseil, l'ingénieur chef de service, le chef d'arrondissement, le commissaire, ministre, etc. Eh bien, le décideur, il a à différents niveaux de décision et face à plusieurs défis. Mieux gérer ses ressources naturelles, eau, sol, forêt, écosystème, etc. et mieux produire. Et puis, prendre en considération ces événements extrêmes qui sont devenus de plus en plus nombreux, particulièrement les sécheresses et les inondations en ce qui concerne notre pays. Et puis, avec en plus les impacts de changements climatiques qui sont devenus assez importants où la Tunisie est un hotspot. Eh bien, dans ce contexte en Tunisie, avec ces caractéristiques, qu'est-ce qui se passe en géospatial, en technologie spatiale? Eh bien, au niveau des offres de formation, nous avons constaté qu'il y a un manque d'organisation de l'offre de formation universitaire. Il y a plusieurs offres, mais c'est très diversifié. Et puis, au niveau des disciplines liées à la géomatique, et puis on constate une inexistence d'offres de formation en technologie spatiale. Il n'y a pas d'ingénieurs en technologie spatiale, en géospatiale, en aérospatiale ou autre. Qu'en est-il au niveau de la recherche? Eh bien, au niveau de la recherche, vous l'avez constaté, vous le constaterez aujourd'hui, il y a pas mal de travaux. Il y a beaucoup de travaux en Tunisie dans le domaine. Ils sont nombreux, avec des productions scientifiques respectables, des différentes équipes, que ce soit ici avec l'IRA de Mednine, avec les collègues de l'ENIS, ASFAX, Faculté des Sciences, avec la Faculté des Sciences de Tunis, avec l'INAT, avec le Subcom, avec l'ENIT. Il y a une bonne production scientifique respectable. Mais il y a un manque de centralisation, il y a un manque qui laisse le domaine assez méconnu par les services opérationnels concernés. Il n'y a pas assez d'impact positif de ces recherches. Les travaux existent, les recherches existent, il y a beaucoup de publications, mais il n'y a pas d'impact positif direct, malgré la richesse de ces productions scientifiques des diverses équipes tunisiennes. Qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate également, au niveau du milieu socio-économique, l'usage de ces technologies est tributaire de projets. Lorsqu'il y a un projet FAO qui finance pour une certaine zone, il est fait sur une zone, il est limité dans l'espace et dans le temps.
souvent le résultat s'obtient vers la fin du projet sur une durée de 3 ans. Pour avoir un état de l'année 1, on l'obtient au bout de la 3e année. C'est déjà assez tard pour les décideurs. Donc, usage tributaire en fonction de projets spécifiques, limités dans l'espace, dans le temps, avec un réel problème de manque de mutualisation et de partage dans plusieurs domaines d'application. Mutualisation humaine, mutualisation des données, mutualisation des moyens, il y a un réel manque. On constate également que dans le processus de décision, à différents niveaux, dans les divers ministères, et là, c'est pas seulement l'agriculture, c'est pareil pour l'environnement, c'est pareil pour le transport, c'est pareil pour l'équipement, eh bien, les produits opérationnels ne sont pas, ou pas du tout, assez utilisés et assez exploités, alors qu'il y a des produits opérationnels d'aide à la décision sur le territoire, aussi bien en environnement, en agriculture et dans divers domaines. Et ces produits sont même open source et gratuits. C'est dans ce contexte que nous avons, avec un certain nombre de partenaires, 17 établissements partenaires, nous avons pensé à faire un projet de renforcement des capacités en géomatique appliqué à l'agriculture, à l'environnement en Tunisie. Ce projet est sur 4 ans, du 15 janvier 2019, il s'y terminera en janvier 2023, et j'ai le plaisir de coordonner ce projet. Je suis la coordinatrice internationale de ce projet, appuyée par professeur Benoît de Fontaine de l'ENSG Paris. Voici le consortium du projet. Donc, au niveau tunisien, il y a l'université de Carthage, et moi je suis le pilote au niveau de l'université de Carthage. Tunisien, il y a l'université de Tunis El Manad, l'université de Jandouba, l'université de Sfax, l'université virtuelle de Tunis, l'université de Sousse, l'ISET Nebel, et puis l'université de la Manouba. Au niveau européen, il y a l'ENSG, il y a le CIRAD, il y a l'Agence spatiale romaine, il y a la faculté des l'université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest, l'université de Cordoba, et puis le CNAM Paris, avec 2 associations savantes, AFIGEO, qui est une association des géomaticiens de France, et AGEOS, qui est une association en géospatiale en Tunisie. Alors, l'objectif général de ce projet, c'est justement de contribuer à l'amélioration de la gestion de l'environnement, de la valorisation de ressources naturelles, des zones agricoles et de leur production en Tunisie. Mieux produire, comme on avait dit, avec un contexte assez difficile sur la rareté des ressources. Les objectifs spécifiques de ce projet, c'est à travers, donc arriver à cet objectif général, à travers le renforcement des capacités des professionnels œuvrant dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement par la prise en compte de la géomatique de manière opérationnelle et systématique. J'insiste bien sur le mot opérationnel et systématique pour que ça ne soit pas seulement à l'occasion de projets. Parce que ce qu'on a remarqué en Tunisie, à chaque fois que le projet est terminé, déjà l'information est obtenue tardivement par rapport aux besoins des décideurs, elle n'est pas mise à jour, elle n'est pas mutualisée, elle n'est pas partagée, et donc c'est pas systématique. Et ça ne couvre pas tout le pays. Également, améliorer la mise en réseau des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de recherche et des professionnels dans le domaine, avec, entre eux déjà, et avec les États membres de l'Union européenne et avec les professionnels en Tunisie. Parce qu'on trouve beaucoup de redondances, beaucoup de travaux sur les mêmes zones, beaucoup de production d'informations. Une équipe produit des informations sur un bassin versant, une autre équipe ne sait pas qu'elle fait la même chose. Et elle reproduit la même chose, avec des informations qui sont multisources, multiformats, avec des précisions très différentes. Bref, il y a du ménage à faire. Et donc ce projet était lancé justement pour ça. Alors les enjeux et les actions face à ça, c'est d'analyser réellement l'existant, parce que au début j'ai commencé qu'en Tunisie, il n'y a pas, l'offre de formation n'est pas suffisante, n'est pas organisée, etc. Eh bien, il fallait voir, analyser l'existant au point de vue offre de formation au niveau national. Qu'est-ce qu'il y a comme offre de formation? Mais également, qu'est-ce qu'il y a comme niveau d'usage au niveau du milieu socio-économique? Donc ça a été fait à travers 2 enquêtes, une enquête d'auto-évaluation qui a été envoyé à tous les établissements académiques où il y a un enseignement, même une seule matière relevant de la géomatique, pour montrer le potentiel, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils dispensent, quels sont les moyens disponibles, quels moyens humains, spécialistes, moyens matériels, etc. Et puis, quels sont les besoins.
Et pareil, au niveau du milieu socio-économique, une autre enquête pour voir le niveau d'usage, comment ils utilisent, à quelle occasion, est-ce que c'est fait de manière systématique, opérationnelle, régulièrement, est-ce que les ingénieurs qui sont sur place maîtrisent ces aspects ou pas assez, comment ils font pour actualiser, pour mettre à jour et ainsi de suite. Donc ça a été fait une enquête au niveau national, et puis il y a eu la restitution de cette enquête qui a montré, je vais vous donner le résultat de cette enquête juste après, et directement de proposer, à travers une ingénierie pédagogique, le développement de modules de formation, des matières, de modules de contenu de matière, qui répondent aux besoins qui vont être constatés au niveau des enquêtes du milieu académique et du milieu professionnel, avec des équipes mixtes européennes et tunisiennes, et puis de les expérimenter en réel au niveau des universités et des établissements tunisiens, mais également avec les professionnels. Et puis, d'en développer quelques-uns en e-learning, c'est-à-dire en MOOC ou bien en enseignement à distance. Et puis, un accompagnement de 2 processus pilotes. Il existe un master au niveau de la faculté de lettres de Manouba, l'université de Manouba, le master Géo8, donc pour l'accompagner sur le contenu, revoir son contenu. Et pareil, il y a un master au niveau de l'INAT en géomatique qui porte le même nom du projet que je coordonne, selon une démarche qualité. Et puis, d'assurer la création d'une plateforme de partage de connaissances, de réseautage entre les divers intervenants et parties prenantes, aussi bien enseignement, recherche que milieu socio-économique. Alors, les différents packages du projet, les voici. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a bien sûr les différents work packages de préparation, ça c'est le démarrage et les conventions, l'évaluation de l'existant, l'analyse de l'existant et l'évaluation des besoins, tout ce qui est en bleu, tout ce qui est ingénierie pédagogique de production de modules, d'expérimentation de ce module, de les produire en e-learning et puis d'accompagnement de ce processus pilote de formation, le master Géo8 de la faculté de lettres de Manouba et le master Géomac de l'INAT. Et puis, les aspects communs qui sont l'aspect qualité, la plateforme d'expertise et de partage et puis les aspects communication du projet et management. Alors, un des premiers résultats, c'est cette enquête nationale réalisée au niveau académique et au niveau du milieu socio-économique. Eh bien, ça a permis de sortir qu'au niveau du milieu académique, nécessité d'amélioration des contenus de modules et des programmes, de certains modules d'enseignement relevant de la géométrie. Et on a identifié 11 modules à construire et à réaliser. On a constaté que dans certains établissements, quand ils enseignent les SIG, c'est en fait le help de ArcView. Quand ils enseignent la télédétection, c'est le help de Envie. C'est pas la matière, c'est pas la science c'est un usage de logiciel. Donc il est important qu'au niveau de ces établissements, qu'ils changent le contenu de leur module par le contenu de module que nous avons développé, qu'on va mettre et qu'on met en open source, open usage. Il suffit de citer le projet. Et puis l'accompagnement de ces 2 processus pilotes, le 2 masters que j'ai cités tout à l'heure. Au niveau du milieu socio-économique, on a constaté la nécessité d'organiser le secteur, ce qui nécessite une large sensibilisation des opérateurs, décideurs à des niveaux. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous avons organisé 2 ateliers nationaux, un atelier à Tunis pour toucher les gouvernorats du Nord et un atelier à Sfax, à l'Enis, pour toucher les gouvernorats du Sud, pour sensibiliser à l'importance de l'usage systématique et opérationnel et pour montrer le potentiel qu'on peut faire avec. Et donc, également, on a constaté et au niveau de ces ateliers, on a laissé assez d'espace pour les discussions, pour voir quelles sont les propositions qui ressortent. Et on a constaté l'importance du renforcement des capacités des professionnels dans des offres de formation de courte durée. Les professionnels sont intéressés de se former, mais sur de courtes durées. Et là, on a développé pour eux 5 modules de formation destinés aux professionnels. En ce qui concerne les discussions, eh bien, les discussions, la majorité des participants à Sfax et à Tunis, il y avait les différents ministères représentés, mais le ministère de l'Agriculture était largement plus représenté. Peut-être parce que l'atelier a eu lieu à l'INAT. Et une des plus importantes propositions, c'est d'avoir une structure horizontale au niveau du ministère de l'Agriculture qui a les compétences nécessaires pour travailler avec toutes les directions techniques. Cette structure horizontale, ça peut être une direction existante, mais qu'il faudrait réaménager, réaffecter, lui
affecter des compétences, former leurs ingénieurs pour qu'ils travaillent en réelle cohérence avec toutes les parties prenantes, toutes les directions techniques et des petites cellules au niveau de chaque CRDA. Et pareil, de revoir les plans de carrière des personnes qui s'occupent de ça. Au niveau des formations professionnelles, donc on a identifié ces formations. Le projet est bien en avance, donc j'ai rempli en fonction de l'état d'avancement. Il nous reste quelques mois en clôture. Alors, en ce qui concerne le développement, l'ingénierie pédagogique et le développement de modules. Donc, on a fait le choix de chaque module. On a identifié une équipe construite mixte, nord-sud, tunisienne et européenne, en choisissant les meilleurs dans leur domaine et en mixant des jeunes enseignants avec des seniors expérimentés, avec différentes origines. Parce que vous savez, on vient à la géomatique, on peut être physicien et devenir géomaticien. On peut être agronome et devenir géomaticien. Hydraulique ou hydrologue et devenir géomaticien. Géographe et devenir géomaticien. Géologue et devenir géomaticien. On n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes regards. Ce croisement de regards est une richesse et c'était vraiment très important. Donc, chaque module a été fait donc par une équipe mixte, avec plusieurs réunions de chaque équipe pour chaque module de formation, pour définir le contenu, les exemples, les illustrations, les exercices, etc. Et puis, l'adoption de la production de ces grains pédagogiques, chaque diapo est en fait faite sur le logiciel Scénari. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un outil qui donne la souplesse à l'enseignant de choisir les diapos qui lui conviennent en fonction du public cible qu'il a. On ne dispense pas une même matière de la même manière au niveau licence qu'au niveau doctorat ou qu'au niveau ingénieur. On peut aller à différents niveaux de compétences. Et donc, du travail personnel de chaque membre de l'équipe, une validation du contenu avec le groupe, une expérimentation du module, un évaluateur externe spécialiste matière mais qui n'a pas participé à la conception, qui évalue le contenu et qui peut donner de remarques pour rectifier, et puis l'expérimentation de ce module qui a été réalisé. Alors voici les modules destinés aux professionnels que nous avons développés. Donc le module de sensibilisation large, donc ça a été fait le 18 mai à l'INAT et le 8 juin à l'ENIS-ASFAX. On a développé un module on a ressenti le besoin lors de l'enquête en télédétection et traitement d'images. Et donc là, c'était avec des applications sur ordinateur. Et ça, on a eu 150 personnes inscrites, mais on pouvait pas accepter dans une salle informatique de 20 ordinateurs plus que 20 personnes. Donc ça a été fait du 25 au 27 mai à l'INAT. Il y en aura un autre en système d'information géographique analyse spatiale qui sera réalisé du 6 au 8 septembre. Il y a eu un autre en web mapping dans lequel on a eu 175 demandes inscrites, mais on ne pouvait pas prendre plus que 15 personnes. Donc la demande est là. Et puis bientôt il y aura une à l'université de Sousse destinée aux formateurs pour améliorer leurs compétences en géomatique, parce qu'on a constaté que les formateurs eux-mêmes ne maîtrisent pas tous les tenants des aboutissants et eux-mêmes ont besoin d'être renforcés. Donc on va faire 2 sessions, une session à Sousse du 20 au 22 juin et une session à l'INIT à l'UTM du 21 au 23 juin. Alors le constat ici, c'est les modules qui ont été réalisés pour destiner aux formations de déploiement. On les a appelés FI, formation initiale. Donc, ils peuvent être utilisés en licence, en master, en cycle ingénieur, et l'enseignant en doctorat aussi. L'enseignant choisit les grains en fonction du public cible et de leur niveau. Donc, en système d'information, en télédétection, traitement d'image, en analyse spatiale, en politique agricole, en l'importance de la géomatique, en politique et stratégie agricole, en web mapping, en circulation de l'information, en gestion de ressources, en big data, en cloud computing, qualité des données et métrologie en géomatique, gestion des risques, programmation Python, etc. On a constaté que tous ces modules, destinés initialement en formation initiale, diplômante, eh bien, rien n'empêche de les concocter et de choisir ce qui convient à des professionnels. Et c'est ce qui a été fait suite à la demande de la DGPA. On a organisé une petite session spéciale de 3 jours. Eh bien, la collègue, elle a choisi dans le module FISIG le contenu qui permet de satisfaire des professionnels. Donc voilà un petit peu l'importance de le renforcement, parce qu'en renforçant les capacités, mais il y a les décisions politiques derrière pour créer des structures horizontales au niveau du ministère de l'Agriculture, mais pas seulement, environnement, inter-échange entre différentes directions, entre différents ministères, qui produit quoi, qui est le responsable de telle information et de telle autre information, via les qualités requises, parce que la qualité métrologie
conditionne l'usage et ce que vous obtenez après. Et là, c'est important. Voilà, le site web du projet, la plateforme de partage où il y a tous les délivrables du projet. Et puis, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, professeur Chevin, de cette excellente présentation sur le rôle du géospatial dans le domaine agricole, la gestion des ressources naturelles et la gestion des risques. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, donc, on va passer donc aux présentations. Donc, on a 12 présentations sur 2 heures. Donc, c'est une moyenne de 10 minutes maximum. Donc, on appelle Khouloud Abida, donc Sentinel Data for Land Use Mapping, comparing different supervised classification in semi-arid climate. Donc, vous avez 10 minutes. Good morning, everybody. I'm Khouloud Abida, PhD student from INAD. Today, I will present my work entitled Sentinel-2 Data for Land Use Mapping, comparing different supervised classification, semi-arid climate, North Area case of Zarouel, Tunisia. Accurate land use maps using satellite imagery can be effective tools to managing the soil potential throughout the years and monitoring its fertility. Thus, optical remote sensing images are used to be useful for mapping land and land cover. In addition, the application of optical remote sensing data has been widely appreciated because of its high spatial resolution and improved spectral resolution. Also, which allowed it to be widely used for classification, mapping, and monitoring. Classification technique is the most useful technique for image interpretation and information extraction. So, supervised classification is more advantageous over unsupervised classification in most of the application. And a wide range of classification algorithms and different classifying methods exist for supervised classification. Our objective here, we have two objectives. Number one is to classify land use using supervising classification methods based on machine learning methods. And number two, to answer the question, what is the most effective classification for producing a land use mapping using Sentinel-2? Methodology, the study area is Smenja area, is located in the northeast area of Tunisia, governorate of Zarouel. The total area of 34 million hectares, and it's a part of semi-arid climate. Smenja Plain is crossed by Wet Ninian, which is the second longest perennial river in the country after the Majorda River. The used data here is Sentinel-2. Donc we downloaded here the footprint of Sentinel-2 used in the study from the Science Hub Copernicus. And here this figure summarizes the different steps to have the land use maps. So the image Sentinel-2 have firstly pre-processing data. After that, we have the processing in which we extracted index such as SAVI and DVI, NDBI, red index, bare soil index, green chlorophyll index, and coloration index. After that, we have supervised classification in which we choose 3: random forest classification, minimum distance classification, and KD3 KNN classification. And finally, for the validation, we use the file data in order to obtain land use maps. Result now we obtain for the random forest classification. Here, this map for minimum distance classification, and finally for decision tree KNN classification. Here, after statistic analysis, we remarked that the best outcome of with an accuracy more than 98% for random forest classification, and also with the minimum root mean square error. So we show in random forest for the importance variable index, we remark that bare soil index have the best correlation with more than 25%,
with the bare soil is the most used to highlight the difference between agriculture and non-agricultural lands because it's enhanced ability to identify bare soil and cultivating land. And it's logical because the period of the field work in our work and the Sentinel-2 image acquisition is at the beginning of autumn when the soil is bare and there are no vegetation. Here we show the soil class distribution. We remark that random forest classification showed that our study area is composed from 21% forest, 22% arboriculture, 21% field cross, 1% bare soil, 40% water, and finally 21% for urban area. For conclusion now, we can answer our objective by saying that it is useful to obtain a land use maps with supervised classification methods based on machine learning methods. Also, random forest classification is more performant than the minimum distance classification and key decision tree nearest neighbor classification. We remark also that bare soil index in our case is the first covariant for soil classification. And finally, Sentinel-2 allows us to better distinguish between water, agricultural area, urban area, forest, and bare soil. It also permits us to monitor the direct effect of climate change and the evaluation of vegetation cover and surface condition. And thank you very much for your attention. Merci beaucoup. Très bien. Donc, ceci va nous laisser un peu de temps. Donc, j'appelle Monsieur Khalid Afra pour la présentation Using Sentinel Satellite for Change Detection of Shallow Bathymetry, the case study. Ah, Mademoiselle Khalid Afra. Okay. Mademoiselle Khalid Afra. Okay, using Sentinel. Sorry. Okay. So using Sentinel Satellite for change detection of shallow bathymetry. The case study of Ouscha, Ghar el-Maleh, coastal area, northeast of Tunisia. Ok, la parole est à vous. Bonjour à tous, je me présente, Afrah Khaled, titulaire d'un master de recherche en géologie de la faculté des sciences de Bizerte. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une partie de ma recherche intitulée « Utilisation du satellite Sentinel-2 pour la détection des changements de la bathymétrie des zones d'eau peu profondes » et c'est l'étude du cas de la zone côtière Oujja-Gharmelh, nord-est de la Tunisie. Donc, je vais commencer par le plan de la présentation. Tout d'abord, on va commencer par l'introduction générale, l'objectif. J'enchaîne avec la présentation de la zone d'étude, l'approche méthodologique et les résultats. Et je vais clôturer par une conclusion. Donc, la dynamique des zones côtières, elle est soumise à des contraintes naturelles et anthropiques très sévères, telles que le désablement, la pollution maritime, la dégradation de la qualité des eaux, l'élévation du niveau de mer, l'érosion côtière et l'urbanisation. Donc, ces informations sont extraites à partir des données satellites à très haute résolution et produites à partir du système d'information géographique SIG et de la télédétection à des échelles spatiales et temporelles variables en fonction des besoins et des thèmes qui peuvent ainsi contribuer à la gestion intégrée des zones côtières. Donc, la télédétection bathymétrique offre des capacités permettant de résoudre de manière transparente les problèmes liés à la couverture terrestre, à l'utilisation des terres pour les zones côtières ou proches de la ligne du littoral. Et ces données peuvent fournir des informations détaillées sur la profondeur de l'eau qui sont utilisables comme base pour construire des modèles 3D pour la modélisation des intrusions marines. Donc, cette recherche fournira un aperçu général des principaux avantages de l'intégration de la télédétection et de l'hydrographie pour la gestion de la zone côtière de Oujja-Gharmelh. Donc, l'objectif de notre recherche vise à élaborer une méthode automatisée et peu coûteuse pour identifier les changements de la bathymétrie de la zone côtière d'OGM en s'appuyant principalement sur les données de la télédétection calées sur des mesures de terrain.
Donc, notre zone côtière de Ghar Melh se situe dans le nord-est tunisien, à 30 km de la ville de Bizerte. Elle est caractérisée par un climat méditerranéen, avec une pluviométrie moyenne annuelle de l'ordre de 500 mm par an. Cette zone se distingue par son caractère bas et son appartenance à un terrain influencé par le cours d'eau d'Oued Majerda. C'est une vaste plaine d'effondrement d'origine deltaïque, à morphologie encore en évolution. Elle est entourée de reliefs d'altitude variable entre 20 à 400 mètres d'altitude. Et à partir de l'étude géologique, la zone d'étude correspond à un aquifère multicouche de structure synclinale qui est comblé par des couches de dépôts détritiques, de faciès sableux argileuses et d'âge plio-quaternaire. On passe maintenant à l'approche méthodologique. Donc, la méthode de bathymétrie dérivée par satellite utilisée dans cette recherche nécessite des données satellitaires en utilisant des images satellites gratuites Sentinel-2 du programme USGS avec une résolution spatiale de 10 mètres et des données conventionnelles. Donc, le travail a été réalisé comme suit. Tout d'abord, nous avons téléchargé l'image Sentinel. On a fait le traitement de l'image sur le logiciel Snap. L'enregistrement spatial, c'est un rééchantillonnage de toutes les bandes. Le masque terrestre, car on doit garder que les zones aquatiques. La correction du soleil glaine, c'est l'élimination des reliefs du soleil, car elle empêche la visibilité du fond marin par les méthodes de glanage. Et finalement, nous avons appliqué le modèle empirique par Steinfeld 2003, qui se base sur les données in situ provenant des relevés bathymétriques de référence. Donc, ces mesures, ce sont un ensemble de données d'étalonnage des points avec différentes profondeurs de la zone d'étude. Et ces données ont été dérivées à partir de la carte topo-bathymétrique nord-est de la Tunisie, fournie par l'Agence de protection d'aménagement et du littoral, qui est la PAL. Donc, une fois on a fait l'extraction des données, on effectue l'analyse de régression de ces données. Et nous dérivons les constantes M1, M0 avec R carré, la valeur de corrélation. On constate donc que la corrélation topobathymétrique avec l'image satellitaire montre un modèle de régression de forte relation linéaire avec les profondeurs d'eau, dont R carré est égal à 0,82. Donc, le résultat de travail par la technique SDB permet d'obtenir une carte bathymétrique qui identifie les profondeurs des fonds marins en tout point de la région de Ghar Melh, dont l'intervalle est relativement régulier entre 4,52 mètres et moins 14,95 mètres. Donc, les zones inférieures ont été obtenues lorsque la plage de profondeur était limitée entre 4,52 et moins 0,5 mètres. Mais certaines des valeurs négatives sont apparues près du rivage, qui peuvent être enregistrées dans la marée haute la plus basse. Et les zones inférieures un peu profondes sont représentées par la couleur verte et la couleur rouge, qui atteint les moins 14,85 mètres de profondeur. Donc, on peut conclure que l'image satellitaire Sentinel-2 nous a donné des résultats corrélés avec les données de terrain de fiabilité de 82%. Donc, les avantages de cette technique, c'est qu'elle permet de pallier le manque d'efficacité des sonars en eau peu profonde, elle permet l'acquisition rapide et à intervalles réguliers, et elle offre une précision suffisante pour le suivi de changements de profondeur sur de grandes superficies. Mais elle a des limites. Donc, la turbidité de l'eau influence de manière importante à la pénétration des longueurs d'onde dans l'eau, et les zones profondes n'obtiennent pas de bonne estimation en raison de la difficulté de la visibilité, de la lumière visible à pénétrer l'eau au-delà de 20 mètres de profondeur. Je termine avec la conclusion. Donc, la télédétection a un énorme potentiel pour surveiller la profondeur de la mer dans les zones côtières. Et les données d'observation de la Terre sont et seront de plus en plus intégrées dans les systèmes intelligents de gestion des zones côtières. Ce sont les réalités auxquelles il faut se préparer dès maintenant. Les outils et concepts développés dans cette recherche sont une contribution à cette vision et ils ouvrent la voie à de nouveaux champs de développement pluridisciplinaire. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, vous étiez à temps. J'appelle Ayar et M. Donc, pour la présentation, Potential of ALOS 2 and Sentinel-1 data to estimate sound moisture over serial fields.
Good morning. Thank you for your presence today. My name is Emna Ayari. I'm a PhD student at National Agronomic Institute of Tunisia and UPS Toulouse. We have the pleasure today to present our work entitled Potential of ALOS2 and Sentinel-1 Data to Estimate Soil Moisture over Cereal Fields. Water resources are under the pressure of the arid climate of the southern Mediterranean region, the high demography, and the extension of irrigated areas. This situation becomes more critical with the increasing degradation of water resources quality and overexploitation, especially in Tunisia, when agriculture sector consumes about 80% of available water resources, and on 3/4 of the Tunisian territory, the climate is semi-arid to arid. That's why we need to optimize irrigation water management from the field scale to regional one, where soil moisture is the main component for estimating irrigation needs at the field scale. That's why to estimate soil moisture, we will use the satellite images and in situ measurements. For the satellite images, we need at the field scale high temporal repetitivity and high spatial resolution. For the SAR data, we will use L-band and C-band data. For L-band data, we have ALOS2 with one image per 14 days and spatial resolution of 6 × 6 meter in co and cross polarization. For C-band SAR data, we have the Sentinel-1 data with a revisit cycle of 1 per 6 days, a spatial resolution of 10 per 10 meter, and in co and cross polarization VV and VH respectively. For in situ measurements, we have soil moisture measurements, soil roughness, and vegetation parameters such leaf area index, vegetation height, and vegetation water content gathered in the same time of SAR images acquisition in the flat landscape of Qayrawan Plain. It's a semi-arid region receiving annually about 300 millimeter and occupied by large irrigated fields of cereals, olive trees, and market garden crops. To simulate the radar signal, we used for the base soil the empirical model and the modified integral equation model. For covered soil case, we have the water cloud model in two options, with and without the component of soil vegetation interaction. For water cloud model, to simulate the total backscattering, it's the sum of the vegetation contribution and bare soil contribution attenuated by vegetation. In the second option, we have the integration of soil vegetation interaction component. So as a conclusion, we have three parameters to calibrate and validate, A, B, and C. And to describe vegetation, we have V1 and V2, which is the NDVI calculated directly from Sentinel-2 images. Before simulating radar signal, we analyzed the radar sensitivity to soil moisture according to three classes of NDVI, where NDVI values under 0.3, between 0.3 and 0.6, and NDVI, the last class, where NDVI values are higher than 0.6. In these figures, we represent the backscattering coefficients as function of in situ measurements of soil moisture. We note a decrease in the sensitivity of the radar signal to soil moisture with the increase of vegetation, where the radar sensitivity varied between 0.31 in the first class and 0.19 in the last class. We notice also that the moisture sensitivity is generally lower for cross-polarization HV, due to the volume scattering effect in the cross-polarization, especially in the presence of the canopy. We observe also that for the densest canopies, the sensitivity of LHH data to soil moisture remains significant. Now, to relate this, to compare the radar sensitivity to soil moisture, we try to represent the sensitivity and compare the sensitivity of L-band data and Sentinel-1 data. This intercomparison of the results show a higher sensitivity of the L-band in HH polarization in the densest canopies and insist on the potential of L-band data
the sensitivity of L-band data to soil moisture compared to CVV data, where the sensitivity is 0.31 for LHH data and 0.26 for the CVV data. These results also confirm the contribution of L-band data compared to C-band data in estimating soil moisture, especially in the class where NDVI values are higher than 0.6, where the sensitivity is 0.19 for the L-band data and 0.07 for the CVV data. To relate this radar signal to in-situ measurements, we try to use the EUMB model and we compare its potential to simulate the radar signal. What we notice is the better consistency between the LHH and CVV data in the EUM model, but we notice also the very low performances compared to LHH and CVV results. For the empirical model to simulate the radar signal over bare soil, after calibration and validation, we note that RMSE values for validation, it's lower than 2 dB for ALOS2 and Sentinel-1. That's why we take the decision that we consider the empirical model with the entire data sets and only the EUMB model in the co-polarization HH and VV to simulate the bare soil contribution in the water cloud model. To estimate the soil moisture, we try to invert the two options of the water cloud model. For the case of water cloud model coupled to EUMB, we note that we note a good performance where RMSE values are lower than 5% for LHH and for CVV data for the two options. For the second option, we notice also a stable accuracy in HH polarization and an important improvement of soil moisture estimation in cross-polarization LHV, where RMSE values decrease from 13% around 14% to 7% in LHV polarization. The integration of the soil vegetation component into the water cloud model induces a limited improvement when we try to retrieve soil moisture with the CVH data. In the next steps, we will try to have a simultaneous inversion approach to derive the soil moisture and the soil roughness with using L and C band data for soil estimation with the use of the artificial neural network technique, and the aforementioned methodology will be considered for irrigation mapping and detection over the studied sites. And thank you for your attention. Thank you very much. Excellent presentation. Time. Now we have Barbushi Mariam, but using combined approach Sentinel-1 Russell to specialize soil erosion in the north of Tunisia. Good morning. It's with a pleasure to present to you my study research entitled Using Combined Approach Sentinel-1 Russell to Spatialize Erosion in the North of Tunisia. Water erosion is one of the most important global environmental problems which has been widely researched. Water erosion is highly sensitive to climate change and associated events such as increasing extreme rainfall events and global warming. In Tunisia, 3 million hectares of land subject to erosion, 25 million cubic meters of sediment eroded from slope, and 10,000 to 15,000 hectares of land lost annually. Faced to this alarming situation, the monitoring of water erosion remains essential in order to reduce these effects. Specialists have created many prescient models that estimate soil loss and discover areas where conservation measures will have the best drive on reducing soil loss. However, one of the major
Drawbacks in the application of erosion models is the low availability of input data. The conventional methods proved to be too costly and time consuming for generation this input data. So with the advent of remote sensing technology, deriving the special information on input parameters has become more handy and cost effective. So in this context, the main objective of this study is to specialize the loss of soil by sheet and drill erosion in ton per hectare per year using Russell model, and to specialize the loss of soil by gully erosion in centimeter per year using Sentinel-1 data. So regarding the study area, the experimental site is the watershed of Wadi al-Kharoubet in the governorate of Selena in the north of Tunisia. So for sheet and drill erosion, we used the Russell model. Russell model is an empirical model that estimates average annual soil loss. This average annual soil loss equal to the multiplication of the slope steepness and length factor, rainfall energy factor, soil erodibility, cover factor, and support practice factor. So the erodibility factor is collected from soil data, rainfall energy factor collected from rainfall data, LS factor from DEM, and C factor from Sentinel-2 data. For validation, we used Waschmeyer protocol to calculate the soil loss in ton per hectare in some parcel of the watershed. For gully erosion, we used parallel small baseline subset approach from Sentinel-1 data to estimate the loss of soil in centimeter per year. For this approach, we used 29 Sentinel-1 images from June 2018 to May 2019. The selected image pairs for the interferometric process must have small perpendicular and temporal baselines. Donc, we use the PSPAS approach. PSPAS approach involves two INSAR interferograms of the same area in order to detect the soil displacements by removing the topographic phase component. The main idea of the PSPAS is to simulate the topographic contribution from a digital terrain model, DEM, and then subtract it from the INSAR interferogram. The objective is to provide accurate measurements of soil displacement and deformation. The measured displacement using PSPAS correspond to the target movement along the line of sight loss of the satellite. So the crossing of the different layers of the Russell factors permit to spatialize the risk of erosion on the scale of the watershed. The average erosion rate of the watershed is 3.86 tons per hectare per year. Results showed also that 97 hectares of the watershed suffer from a high loss of soil. Field validation showed the performance of the Russell model in this region, the R squared equal to 0.7. For the PSPAS results, deformation velocity map indicate that exists some region with a soil displacement higher than 5 centimeters in red color. So PSPAS approach tends to match the expected evolution of displacements with a pattern that could be interpreted as a rapid change that happened just after the flooding event, happened on October 18, 1918. The recorded rainfall of that day was 63 millimeter, which exceeds the average of the month, 24 millimeter, and the poorly drained soil triggered the movement. In fact, when surface soil are saturated with water by the rains and flood water, the soil displacement occurs down the slope.
So, as a conclusion, the use of GIS and remote sensing techniques to measure the soil loss can be more reliable with high-resolution spatial data. The powerful spatial capabilities of GIS and remote sensing data can make the soil erosion modeling approaches more comprehensive and robust. Thank you. Merci beaucoup pour cette matière. C'est excellent. Donc, j'appelle Sifi. Ah, ok, c'est Sifi Bouajli, donc, Bouajila. Donc, National Land Reference System for Tunisie. Good morning. Thank you, Mr. the Chair. I will introduce myself. I'm Wajila Sifi, a geospatial data analyst at the Food and Agriculture Organization of the United Nations. My presentation is in the framework of a project for the Tunisian Ministry of Agriculture, funded by the World Bank and executed by the FAO in Tunis. To put the framework of the project is an inventory of forest, rangelands, and olive trees at a national scale, and it is a multi-resource inventory, polyvalent, to collect, analyze, disseminate data based on criteria indicator and in the framework of national, international objectives for sustainable natural resource management. The main output will be biophysical data, socioeconomic data, land cover, biodiversity, and carbon stock across the country. So the IFPON aims to provide information for monitoring tree cover at national level, identifying the dynamics between the use and state of resources for ecosystem services, and third, natural resource management, planning, and reporting at the national and international level. There are 4 products in the framework of this project. The first, we started by the capacity building, then we are about to start the data collection. The third will be the analysis and reporting, and the fourth, the publication of results. The main activity and deliverables are the biophysical inventory, biomass to recover, carbon stock, etc., and land cover map at a national scale with the deforestation map and change detection map between the 2 inventories in 2007 and 2022. Allometric equation for forest species, soil samples across the country, and a quality assurance, quality control for biophysical inventory, and of course, a socioeconomic study for, particularly for the forest area. So the inventory was based on these main criteria in line with the international treaties and convention, including the Sustainable Development Goals, the Land Degradation Neutrality, the Convention on Biological Diversity, the UNCCD, the Paris Agreement, UN-RED, climate change, and so on. So these are the 7 criteria for our project in Tunisia. First of all, we started by a sampling design based on natural region, and of course also including the administrative repartition in Tunisia to get a natural certification, 6 regions across the country with similar ecological characteristics. Also, one of the main inputs for the sampling design for the inventory was the land cover map, the second one in the middle, from the second inventory, the data from the second inventory, and this tool from FAO, third map, is Collect Earth online, which can assess and monitor land cover across the country. The result of the sampling design is 7,486 sampling units across the country with the main sectors of forest, olive trees, plantation, rangelands, and other lands. This is the design of the sampling unit on the ground. It's 36 meters of diameter,
And you can see the intensity of sampling is go from the north to the south based on biomass distribution and homogeneity. So here, one of the activity of the project is to produce a land cover map for Tunisia and the deforestation map. The land reference system is the first step to produce this land cover map. Because there are some limits. There are different definition, classification, sometimes incoherent. So the solution is to adopt and normalize and harmonize classification system to map Tunisia land cover and to monitor, evaluate forests, rangelands, olive trees at a national level. And of course, describe all the land cover legend developed at local, national, regional, and international levels. These are the three main steps for elaborating or developing this national reference system. We started with the work with the DGF, the Forestry Department, and DGPA, Agriculture Production at the Ministry in Tunis, and other national stakeholders to describe all the available land cover classes. Then to try to map a global schema of the national reference system, identify the land cover legend at a national level, then to translate them into using the LCCS version 3 land cover classification system. I will explain it later on. Then we had a national workshop in December 2021 to discuss and to discuss with all the stakeholders. So the starting point of this national reference system is two ISO standards. One of them is the main developed by FAO and the technical committee TWI 211. It's ISO 19144 of the FAO. And the part one is classification system structure, part two land cover classification system. In 2012, the ISO part two was the land cover meta language LCML, which prepared the ground to develop this LCCS version 3. So just to put the LCML is based on differentiating the main object on the surface in a conceptual model. So we are thinking in terms of semantic interoperability to integrate all different sources in land cover mapping. So we have, first of all, for biotic elements, a syntax which with which to build a common reference language. Then for abiotic elements, another syntax including all the available abiotic objects. We have also the LCML takes into account the vertical layers and the horizontal strata. This is the structure of the national reference system based on these meta classes and which are extendable and from which we can extract a legend for at the level at the national level. So just the three main elements of the schema that I will show you later. Different type of meta classes distributed in different levels and with governing rules. So when we go from a level to another, we have a rule based on the objects. So this is the main idea of the LCML. Then also for the national land reference system is expandable. We can expand it based on attributes, based on every location in the country. So it's it can be updated. I mean, the main idea is based on the UML, Unified Modeling Language, with the two main relationships: inheritance and aggregation, to characterize the object-based rule, based on in terms of presence, absence, relevance of the basic objects and attributes. The third is to translate into LCCS. Then these are the main rules. I will not take time to explain, but the main is we have rules, we have different levels, and we have expandable meta classes. So this is the schema of the national reference system.
with different parts. From the blue is the eau et zone humide. Puis on the non-vegetation area. Then we have the cultivated and managed vegetation. Then we go to this natural and semi-natural vegetation. This is in details. So we have the herbaceous. We go from stratification of different levels from the herbaceous, arbustive, and trees. This is for the végétation cultivée et gérée, c'est-à-dire tout ce qui est plantation. Puis on a les zones non végétalisées, non-vegetation area, including surface naturelle et surface artificielle, eau et zone humide avec des plans d'eau naturels, plans d'eau artificiels. This schema will we extract from it the land cover legend, using the land cover classification system that will facilitate the task of the user to present the legend finally. So this is the main output. We will convert the LCMS syntax using LCCS to derive the legend. This is just a screenshot of the first part of the natural and semi-natural vegetation. So we have codes and we have levels, les niveaux, and a description of the different land cover classes. This is the land cover class. It's an open source developed by FAO, and with which we can translate using based on the rules. The rules is behind the figure: growth form dominance, leaf phenology, evergreen or deciduous for forest. For example, this example is for forest. Physiognomic aspect, climate condition, and of course based on presence and the relevance of the biotech. For each class, we try to develop a table with the class, the description, and a photo and the LCMS diagram. This is also a poster explaining the different parts. And the key takeaways from this land reference system is crucial for developing a national land cover, a robust and sustainable approach to integrate the field data and the remote sensing data, and it's an effort to build on existing system and ensure interoperability and to strengthen partnership and cost-effective approach. This is a current in progress FAO publication, un système national de référence de l'occupation de sol pour la Tunisie par la FAO et la DGF. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, je donne la parole à Fatma Al-Fourjani Abdallah. Detecting the effect of fires using Sentinel-2 data satellite images and case monitoring the deterioration of Abu Aisha agricultural project in Libya. À vous la parole. السلام عليكم. سعيدة أنا اليوم إني موجودة معكم مثل ليبيا، مثل جهاز استثمار مياه النهر في منظومة كبيرة تحت سطح الأرض. حيكون العرض باللغة العربية. الكشف على آثار الحرائق باستخدام صور الأقمار الصناعية ببيانات Sentinel-2 ورصد حالة التدهور بمشروع أبو عائشة الزراعي ليبيا. Detecting the effects of fires using Sentinel-2 data, satellite images, and the case monitoring then deterioration Abu Aisha Agriculture Project Libya. الكونتنتس المحتويات عن المقدمة، المواد طرائق البحث، النتائج والمناقشة، الخلاصة والتوصيات. المقدمة والانترودكشن إن انبعاثات الحرائق لها تأثير كبير على تكوين الغلاف الجوي الذي يؤثر بشكل مباشر على المناخ العالمي فضلا عن صحة الإنسان وأمنه. تعتبر تقنيات الريموت سينسينج والاستشعار عن بعد من الطرائق فعالة جدا في تأمين تغطية واسعة للاضطرابات التي تحدث للأنظمة البيئية. يمكن إنتاج خرائط شدة الحريق أو
burn severity ذات دقة مكانية عالية special resolution باستخدام Sentinel-2 تصل إلى 10 متر. تعرضت منطقة الدراسة وهي أحد المشاريع الاستثمارية للدولة الليبية للعديد لظروف قاهرة من انقطاع المياه وحرائق، مما تسبب في تدهورها وفقد مئات الهكتارات من الأشجار المثمرة. الموقع المشروع يقع مشروع أبو عايشة على بعد حوالي 60 كيلومتر تقريبا جنوبي مدينة طرابلس. التخصصات المائية للمشروع حوالي 80,000 متر مكعب يوميا، ولكل مزرعة هي كل مزرعة مقسمة 5 هكتار، وكل مزرعة حوالي 120 متر مكعب يوميا. نظام الري الاريجيتد هو نظام بالتنقيط، نظام الري الموضعي. المساحة هي المدروسة الإجمالية لمنطقة الدراسة أو مشروع أبو عايشة بالتحديد هي حوالي 10,000 هكتار، لكن هي المنطقة المدروسة حوالي 4,289 هكتار. المساحة المستثمرة الفعلية اللي فيها هي المحاصيل وهي زراعة كثيفة حوالي 1,317 هكتار. عدد المزارع فيها 664 مزرعة، مساحة كل مزرعة 5 هكتار. التركيبة المحصولية أو المحاصيل اللي هي الموجودة في المشروع هو الزيتون الكثيف النوع الأسباني الأربكينة، واللي هي الحمضيات كاللوز والخوخ والعنب وأشجار فاكهة. تعرض المشروع أبو عايشة لعدة حرائق. لو تشوفوا الحرائق أغلبها كانت في المناطق اللي هي المزروعة اللي هي فيها زراعات الاستثمار، في خارج اللي هي خارج المزارع، يعني فيها اللي هي البرايفت اللي هي ملكية خاصة. ولكن اللي هو الأكثر الحرائق اللي صارت في 2019 وال2020 في لسبب نزاعات مسلحة وفي اللي هي مجهولة المصدر. لو نلاحظوا هنا هذا المشروع في 2016 كيف كان، كيف أصبح في 2019 بسبب الحرائق، وهذا الناتج الأخير آخر زيارة في 2021. المواد وطريقة البحث متدرجي. جمع البيانات، تم جمع البيانات طبعا احنا من التقارير المرسلة من المشروع. تم استخدام كمصدر ثانوي للمعلومات موقع سنتينل هيب، يعطينا صور هي اليومية، كل 5 أيام يلتقط صورة. لو تلاحظوا أن في يوم هذا الحريق الأول يوم 7 يونيو صار حريق في 2019، في أغسطس الصورة الثانية تمثل الحريق الثاني في المزارع. الحريق الأول حوالي 174 هكتار، وفي الصورة الأخيرة اللي هي تمثل حريق في 2020 حوالي 483 هكتار. هذه نفس الشيء حتى هي بس إن هي كصورة في البند الحراري اللي هو شورت ويف انفراريد، يوضح لي اللي هو أماكن الحريق أكثر، يعني كتأكيد نحن للمعلومات اللي توصلنا من التقارير أكدناها احنا باللي هي التقنيات الحديثة الريموت سنسينج. طبعا تم جمع اللي هي الصور هذه، هي مجانية متوفرة مجانا من موقع اللي هو USGS المسح الجيولوجي الأمريكي ومن وكالة الفضاء الأوروبية. بس هذه نوضحها، بس في 2019 صار حريق هو في يوم 6/6/2019، وسنسر أخذ الصورة يوم 7/6 في حريق هذا خارج المشروع، واضح حتى الحريق يعني النيران ما زالت مشتعلة لما هي التقطت الصورة. هذه هي الصور المأخوذة قبل وبعد الحريق. الميثودولوجيا المنهجية طبعا احنا تم جمع اللي هو الصور، قلنا احنا قبل وبعد الحريق، تمت معالجتها البروسيسنج داخل برنامج سناب، وبعدها تم عمليات الكالكوليشن او الاناليسيس داخل برنامج سوفت وير ArcGIS 10.8 لاستخراج احنا لتحديد مواقع الحرائق. تم استخدام المعادله اللي هو NPR Normalize Burn Ratio باستخدام اللي هو الباند الانفراريد والشورت ويف انفراريد. حصلنا على اللي هي مرئيه او لايرز قبل الحريق وبعد الحريق لنتاكدوا احنا من شده الحريق ومدى خطورته. تم استخدام معادله اللي هو Difference Normalize Burn Ratio، نقصنا اللي هو قبل الحريق وبعد الحريق. بعدها تم عمل عملية كلاسيفيكيشن تصنيف بناء على كي 2006، حددنا فيها مستويات خطورة الحريق، حصلنا على ماب توضح البين سيرفيرتي. هذه المعادلات اللي هي المستخدمة اللي هي الMPR والDMPR ومعادلة طبعا Normalized Difference Vegetation Index. تم استخراج اللي هو مؤشر الحريق أو الMPR في 2019 وال2020. تم توثيقها هذا من الصور اللي هي مأخوذة من داخل المشروع.
هذا الجراف يمثل اللي هو قبل الحريق وبعد الحريق. زي ما لاحظوا في 2016 لا يوجد حريق، 2019 و2020 اللي هي النتائج اللو وضحت لنا إن في حرائق. result and description. في 2019 اللي هي الصورة اللي من غادي توضح لنا البير فاير اللي قبل الحريق وبست فاير بعد الحريق. وبعدها تم اللي هو المعادلات اللي قلنا عليها بكري، الديفرنس نورمالايز بين الريشيو اللي هو في 2019 تم التصنيف ل4 تصنيفات: لو سيفيريتي والميديوم والهاي والفيري هاي. في المساحة الأولى اللي هي في الصورة اللي فوق تشوفوا فيها 1174 هكتار لكل المساحة. بعدها تم في 140 اللي بعد الصورة اللي فوق تم قص حدود اللي هو المزارع فقط، حتى احنا نحددوا أكثر المحاصيل. هذا اللي يهمنا احنا اللي خسرناها من لأنه هو تعرض المشروع لانقطاع المياه فصار جفاف وموت للأشجار، وفي أشجار حية تعرضت للحرائق وفقدناها. فبعدها تم تصنيف هذه المزارع، هو كان فيها محصول زيتون ومحصول عنب. في الهكتار الواحد محصول الزيتون حوالي 1600 هكتار، يعني المزرعة 5 هكتار فيها 8000 شجرة. بالنسبة للعنب هو 21 هكتار، 21 هكتار فيهم حوالي 21 ألف شجرة، إن في الهكتار يزرعوا في 1000 شجرة أو شتلة من الزيتون. فكانت المهم الكراف تمثل اللي هو الأغلب النسب كانت في الميديوم، بس في العنب لأنه كان فيه أكثر حي يعني، فكانت الهاي أكثر نسبة. تم بعدها تحديد اللي هو NDVI أو Normalized Difference Vegetation Index. حددوا هنا الغطاء النباتي، تم تصنيفه على أساس وجود غطاء نباتي وعدم وجود غطاء نباتي، حتى نحددوا هنا أكثر اللي هو تعرض للجفاف وللموت، واللي هو قاعد حي وتعرض للحرائق. يعني الأضرار ما نعرفش، يعني هنا موجود عندي. تصنيف تم تصنيف المرئية قبل الحريق وبعد الحريق، حتى نحدد احنا قلنا اللي هي النباتات الحية، المحاصيل اللي هي ما زالت حية، والمحاصيل اللي اصلا هي يعني جفت وماتت وتعرضت للحريق. فتم التصنيف الى وجود غطاء نباتي وعدم وجود الغطاء النباتي. اللي تشوفوا فيها هذه بالاحمر هذه اللي هي الاماكن اللي هي صارت فيها الحرائق، وهذه الصور توثق اللي هو قلنا من 2019 ل 2021. عندنا الصورة الأولى هذه قبل الحريق اللي هو الأوليفر اللي هو الزيتون، وللجراب اللي هو للعنب. لو طلعت هنايا هذا وجود هنايا في غطاء نباتي، كان اللي هي في الزيتون حوالي 86% اللي هو هذا متعرض للجفاف وللموت، وال14% هذا مازال حي. يعني 14% حوالي 25600 شجرة هذه تعرضت للحريق فقدناها بالحريق، وحوالي 163,200 شجرة هذه تعرضت للجفاف وفقدناها بالجفاف.
فكان إجمالي الخسارة في 2019 بسبب الجفاف وبسبب الحريق 190,400 شجرة زيتون كثيف من النوع الأربكينا. بالنسبة للعنب تعرض اللي هو حتى هو حوالي 14 الهكتار للجفاف و7 هكتار للحرائق، فكان إجمالي الخسارة 21,000 شجرة عنب مثمرة منتجة، كانت حتى يعني مش مازال صغير يعني منتج. الإجمالي كله في الخسارة اللي هو للزيتون والعنب 211,400 شجرة. هو نفس الشيء يعني مش حنكرر الكلام هذا في 2020. الحرائق الثانية اللي هي صارت حتى هي في محاصيل اللوز والخوخ والفاكهة المتنوعة، وأيضا حتى في العنب والزيتون نفس الشيء. كانت حساب هي الدراسة حساب التدهور بشكل عام للمساحة ككل، والحساب التدهور للمزارع، وحساب تدهور لكل محصول عليه حدة. هنايا مقارنة في الغطاء النباتي لرصد التدهور أكثر. هذا في 2016 نشوفوا فيها هذه اللي على اليمين حوالي 63% كانت في تغطية، وفي 2021 حوالي 13% فقط تغطية. يعني شوفوا كم التدهور اللي صار من 2016 هو تدهور صار من 2011. يعني في 2011 فقدنا حوالي 1,000,000 شتلة زيتون كيف زارعينها، يعني في 2010 تم انقطاع عليها المياه، فخسرنا 1,000,000 شتلة في 2011. هذا اللي تبقى من 2016 بس قمنا عليه الدراسة إلى 2021. هنا طبعا هنا جزء المزارع، هنا جزء اللي هو الاستثمار 40% كانت فيه التغطية في 2016، واللي هو 22% في 2021. التركيبة المحصولية اللي كانت طبعا هي في 2016 كانت جميع اللي هي المحاصيل موجودة. في 2021 أصبح عندنا فقط حوالي تغطية 22% للزيتون و1 هكتار فقط للعنب. هذه بس إنه هو توضح التدهور اللي صار في المزارع. في 2015 كانت 58% تغطية، 2016 40، و23 تدهور إلى 22 في 2021. النتائج results أظهرت النتائج مقدار التدهور زي ما تشوفوا هنا. هذا كيف كان في 2016، وبعدها لما تشوفوا في 2021 شوفوا كم التدهور في كل هي المساحة المشروع، مش غير المساحة اللي هي في الاستثمار. كان متوسط نسبة الحرائق في 2019 و 2020 في الميديوم كانت 48%، واللو 33%، والهاي 21%. حصار الغطاء النباتي بعد الحرائق والجفاف لسنة 21 للمنطقة ككل مساحة ككل 87%، وللمساحة اللي هي الاستثمار 78% من التدهور. الخلاصة الكونكلوجن، سبب اللي هو انتشار قلنا الحرائق بين المزارع هو جفاف وموت الأشجار والأعشاب، ناتج عليه انقطاع المياه لفترات طويلة، وعندنا ندرة الهطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ساعد حتى هو بشكل كبير انتشار هذه الحرائق بين الأشجار هي الميتة إلى الأشجار الحية. كما أن المساحات اللي تعرضت للحرائق لم يتم حاليا لحد الآن لم يتم زراعتها ولم تنمو بها حتى الأعشاب. هذا يفسر اللي هو أثر التدهور من الجفاف والحرائق. هذه اللي هي النتيجة النهائية في 2021 قلنا هو 22 فقط الفيجيتيشن تغطية نباتية، حوالي 36% هذا كله أضرار بالحرائق، وال42% بالجفاف. نوصي بإنتاج خرائط مناطق تعرضت للحرائق لصانعي القرار لوضع الخطط والتدابير لإعادة الإنتاج من جديد. استخدام هذه المؤشرات والصور الصناعية هذه المجانية عالية الدقة وفرت جهد ووقت والمال. استزراع المنطقة المتدرب محاصيل أكثر مقاومة تحمل الجفاف، وأيضا حتى تقلل من مخاطر التعرية والانجراف والعوامل البيئية الأخرى. وشكرا على حسن استماعكم. شكرا سيدة. عرض تضرر التي بالحرائق في ليبيا. شكرا. Maintenant, je donne la parole à Ramouki Inès. Donc, il va présenter le sujet sur Land Use Classification of a Semi-Arid Watershed using Scientific Tools. بحثت.
So it would be useful to divide our talk into four main sections. First of all, I would like to give an overview of the topic. Then I will move on to materials and methods section. Then after that, I will be looking for at some results. And last of all, I will end with the conclusion. First of all, I would like to talk a little bit about the remote sensing process. And before that, I would like to ask you a question. How many of you have ever asked yourself why do the colors appear differently in an image? So I guess you have the answer to that question because most of you are experts in the field. But to explain here, you can take a look at this picture, and you can observe that light ray from the sun is interacting with the target on Earth, which is then reflected and going to the satellite, and finally going back to Earth for processing. The radiation from the sun enters the atmosphere. A broad part of it is reflected back. The part of radiation which manages to penetrate the atmosphere consists of visible light, the major portion of infrared light, and a few traces of ultraviolet light. Sorry. And in our case study, for example, different salted soils react differently for different radiations, and that's why different colors are generated from the energy reflectance. So soil salinization is an important ecological and environmental problem in arid and semi-arid regions, and it is seriously affecting ecological stability, regional ecology, and food security, as well as sustainable development agriculture, of course. Similarly, in Tunisia, soil salinity causes soil degradation, which leads subsequently to crop yield reduction and affects food security. Here, the study area, which is located in Sminja, and as shown in the map, the sampling network is based on a systematic adaptive sampling with a step of 1 kilometer side. Here you see the distribution of collected samples during the last field mission, and here you can see the 50 samples from the 345 total samples that were subject of two sampling campaign on 2017 and 2021 for, of course, a temporal analysis. I have to mention that the entire study area covers about 1,100 hectares. The chart on the following slide shows the overall research procedures. To recap, the study combined in experimental data, laboratory analysis, statistical modeling with multispectral and hyperspectral data. And here, to assess the salinity levels on the soil in the study area, field campaign was conducted by a multidisciplinary field team representing the CNCT, the ANIS, the CRDA Zarwan. And as you see here, there are some pictures that illustrates the field campaign. Soil samples were gathered at a depth between 0 and 15 centimeters, then saved in a Ziploc bag, steel testing and analysis. The soil electrical conductivity was then determined in the lab by means of 1 to 5 diluted extract technique. In addition to that, there are some other physicochemical parameters which were analyzed such as pH, permeability, soil moisture, etc. So Sentinel-2 and Landsat 8 data were obtained within the Google Earth engine
environment at dates very close to the Prisma acquisitions. We selected 5 indices, as shown here, commonly used in remote sensing studies of soil salinization. As seen here, the 5 salinity indices were correlated with electroconductivity values of the 50 soil samples. Then extracted data were matched to soil electric conductivity measured in field, of course, in order to develop an integrated assessment model. So comparison of Prisma data with in situ measurements on match-ups proved overall a very good agreement on different targets, and this general behavior is respected also in the band of interest for salt-affected soils. According to the following figure, the high salt concentrations observed at certain sites in the study area is merely associated with the land cover, land use. Indeed, most of plots belonging to the study area are irrigated or have been irrigated in the past with salt water, mainly during the dry and hot season. And the presence of high salinity water table is a factor affecting soil salinity in the study area. So because of the great number of bands, especially for Prisma satellites, which are better separate distribution, there are better distribution between saline and non-saline soils compared with Landsat 8 and Sentinel-2 for the Euclidean distance and spectral angle metrics. Finally, as a future perspective, we intend to characterize soil salinity using a portable field spectrometer in order to compare it with the hyperspectral satellite derived spectra. And this research considers the ability of the hyperspectral sensor Prisma in comparison with Sentinel-2 and Landsat 8 to estimate and map soil salinity in Zarwan, of course. This research has enabled the extrapolation of areas susceptible to soil sanitation risk, which will help taking needed actions to prevent increases in salinity levels. And thank you for your attention. Thank you very much. Okay. And to Kharnouk Ines. She will present land use classification of a sub-arid watershed. Good morning, everyone. Thank you for this opportunity. I'm Ines Gharnouqi from National Agronomic Institute of Tunisia and Center for Water Research and Technology. Today, I will present our work about land use classification of a semi-arid watershed using Sentinel-2. Let's begin with the introduction. Land use changes can be caused by loss of forest cover, agriculture activities adapting to climate change. It affects strongly hydrological process, water management, dam siltation. Thus, monitoring land use is crucial for water management to achieve sustainable development. In Tunisia, land use has changed dramatically over the past few decades due to climate change, population growth, and agriculture intensification and expansion. These phenomena are significantly inherent in Margalil upstream basin, located between the governorate of Qayrawin and Selyana, located in central of Tunisia, where climate and anthropogenic activities are the main drivers of soil erosion and land cover degradation.
To achieve our objective, we are used two types of databases. Satellite data, which is Sentinel-2. It's free and open source data with high resolution from 10 meters to 60 meters with 13 bands and a frequency of 5 days. And on the other hand, we are used observed data. Several airways, region of interest are gathered, and this map shows the location of our airways in our watershed. We are using two types of classification, the unsupervised classification and the supervised classification. Let's begin with the unsupervised classification. We have Sentinel data, then we clip this data on our watershed boundary. We choose the unsupervised classification, which is in our case Kamin's algorithm. Then we evaluate many tests to optimize Kamin's algorithm. We combine input data, which is bands and spectral index, and Kamin's algorithm parameters, which is number of classes and number of iteration, and the best test are with the NDVI and the number of classes of 8 and the number of iteration 10. Then we identify classes based on photo interpretation and vegetation indexes. And finally, we have our land use maps with unsupervised classification. As an example, we take the land use map of December 2019 and February 2020. We are now that there is a dewatering of the Lahwereb Dam between the two dates. This dewatering is verified at the Onagri site and also a decrease of hydromorphic vegetation. The class with medium density of vegetation is changing to a low density vegetation. This can be explained by the presence of a seasonal crop whose growth is in December. Also comparing the two maps, there are crops that began growing in December and reach fall growth in February. It may be occupied by wheat. There are also permanent classes. These classes can be bare soil, urban area, olives, or forests. It's important to say that the unsupervised classification is a solution when we don't have field observation, but it allows just to identify the density of vegetation, but not the cluster itself. Move to supervised classification. We have from our field missions, we prepare our train and validation samples. In our case, we allocate 70% to train samples and 30% to test samples. We create the database with the Sentinel-2 from December 2020 to August 21. We have in total 47 images. We applicate the cloud cover, then we select just images where the clouds are less than 30% of our study area. We have in total 44 images, and then we calculate the indexes, spectral indexes. We are used three spectral index, the NDVI, the NDWI, and the BI. Also, we use bands with the slope correction because in our study area there is a mountain. In these steps, we are used the Python algorithm. Then we clip data on our watershed boundary and stack bands and indexes with the MV, and we calculate
statistical computing, the mean and the STD. We applicate the random forest and we classified the land use, and we evaluated with this land use with the OTB, the machine learning. We have to examine the results. We have two cases. If the results is validated, it's okay. We have land use corrected. If not, we come back to the random forest algorithm to check the parameters or correction our classes. Also, we have with the supervised classification different level of classification. The level 0 of classification with the 4 classes: bare soil, forest, agriculture, water, and agriculture, land, and water. The level 1 with the 6 classes: leaves and orchard, wheat, forest, cactus, bare soil, and pasture, and water. And the level 2 of classification with the 7 classes: orchard, olives, wheat, forest, cactus, bare soil, and pasture, and water. This table shows the confusion matrix of each level of classification. It's important to say that with the level 2 of classification with 7 classes, we have a misfilled of the 2 first classes. To evaluate this maps, we have the kappa index for level 0 around 0.42 and an over accuracy around 76%. For the level 1, we have a kappa index around 0.67 and an over accuracy around 74%. And for the last level of classification, we have a kappa index around 0.61 and an over accuracy around 68%. To conclude, it's important to say that the unsupervised classification is a limited solution in the case of field observation absence. The supervised classification is an efficient tool to detect the configuration of fields with different levels of classes. The use of temperature series of satellite image improve the classification accuracy with a high spatial resolution of 10 per 10 meters, and the proposed approach is the satisfactory method for land use changes monitoring with available and high spatio-temporal resolution. And thank you for your attention. Très bien, dans 9 minutes, c'est bon. C'était dans le temps. Donc j'appelle Zeynep Kassouk, Sentinel-1 and 2, type series for cropland mapping in irrigated arid region, cases of Siliana. D'accord. Good morning. Thank you for your presence today. I have the pleasure to represent today the present work entitled Sentinel-1 and 2 time series for cropland cover, mapping in irrigated arid regions, cases of El Kaif, Seliana, and Margilil Qayrawain in Tunisia. Agriculture provides raw material, fuel, fibers, and food to humanity. In a context of water and soil resources scarcity, the characterization and monitoring of land use in rural areas is crucial. That's why land use and land change maps are real planning and decision support tools, especially in terms of management and preservation of natural resources. This role needs to be fulfilled within climate change and environmental sustainability, combined with the expanding population while maintaining agricultural activities, the ability to sustain livelihoods.
The main objectives of this study is monitoring of land use to better understand the causes and the consequences of mitigation in various geographic areas, the precision farming and crop mapping using remote sensing to increase the yield of the crops and minimize rain and the natural environment, the remote detection of land use change face different types of challenges by providing information related to crop status at different scales all through the season. That's why we want to investigate and assess the capability of Sentinel-2 optical and Sentinel-1 radar data for land cover mapping in 3 different pilot sites in Kef, Siliana, and Qayrawaan governments. We want to we take the choice to have 3 sites: El Kef, Al-Qsour, Siliana South, and the Qayrawaan at in Margalil Plain, where the average rainfall is ranging between 300 and 500 millimeter, and the temperature is varying between 3 degree and 37 degree in Qayrawaan. For the satellite and field data, we have a large field observation data from September 2017 to August 2021, with 200 fields for the Kef site, 283 fields for Siliana site, and 505 fields for the Margalil. For satellite data, we have the same temporal period from September 2017 to August 2021, with optical data, Sentinel-2 optical data with a revisit time of 5 days, and Sentinel-1 radar images in VV and VH polarization with a revisit time of 6 days. This choice of Sentinel-2 and Sentinel-1 is based on the higher temporal repetitivity and the high spatial resolution. For the methodology part, we start by a calculation of spectral and indexes, such NDVI, EVI, and NDRE for the Sentinel-2 data. For the Sentinel-1, we calculated the ratio of VH and VV. After spectral indices calculation, we try to make a classification by testing 3 classifiers: random forest, nearest neighbor, and maximum likelihood, with a test of different combination of spectral indices like NDVI, EVI, the NDRE, and the polarization ratio from Sentinel-1 data. In the results part, we try to represent the results for the 3 sites. In the first line, we have the results using the 3 classifiers: random forest classifier, nearest neighbors, and maximum likelihood in the Kef site. For the second line, it's the result for the Siliana site. And for the third line, we have the results for the Qayrawaan site. By comparing the results in the 3 sites for the random forest classifier, we note that the best combination is the NDVI, the EVI, and the ratio as an input to the classifier. And we want to evaluate the accuracy of classification using the kappa index. We note that we have a global precision of 92%, with a kappa index around 0.86. Comparing the global precision of the random forest classifier to nearest neighbor and maximum likelihood, we note that the random forest is the most accurate classifier compared to nearest neighbor with a global precision of 89%, and maximum likelihood with a global precision of 75%. After comparing the different classifier by site, we want to compare the accuracy of classification and the choice of the impact of the choice of the classifier by classes. So we note that the most accurate classifier is the random forest, recording the best
kappa indexes values according to the classes of bare soil, cereals, forests, scrubs, and orchids, with a global precision of 92% and kappa index around 86. The aforementioned methodology give us the opportunity to map the land use for the KEF time series of land use in KEF sites from 2017 to 2021 for the aforementioned 5 classes. We tried after that to apply the same methodology for the Siliena site to map the land use for 2021 with a global precision of 93% and a kappa index around 0.87. For the Margilil in Qayrawan, we tried to apply the same methodology for the land use, and we tried to map the time series of 2018, 2019, and 2021 with a global precision of 78% and a kappa index around 0.67. We note that the base classifier for Siliena and Margilil site also is the random forest with a combination of NDVI, EVI, Sentinel-2 and the radar ratio DHVV. As a conclusions, we insist on the importance of optical vegetation indexes and the ratio in using Sentinel-1 data to produce a better land cover map in semi-arid area using random forests in different time series from 2017 to 2021. The results also highlight that the random forests and EVI and the ratio have a slightly higher global precision and kappa statistics with 92% and 0.86 respectively for KEF sites and 93% and 0.87 for Siliena region. The achieved results underline the potential of radar, the synergy of radar and optical data for land cover mapping. In further steps, we want to perform the analysis with using additional data like agricultural practices, produce the seasonal land cover maps per considered year, and to compare the results and identify the best combination and which are sources of error due to the seasons. And thank you for your attention. Thank you, vous avez bien remplacé. Il nous reste encore 3 présentations pour les questions qu'elle pose. Donc, je fais appel à Thierry Mellel, Drought Analysis and Return Periods in North and West Africa, which is connection to the El Niño Southern Oscillation. Good morning. I am Malek Hinshiri, postdoctoral researcher at Qingdao University, China. In this presentation, I will give an overview on drought analysis and return periods in North and West Africa with its connection to the El Niño Southern Oscillation. This research was achieved by I will give an introduction, after I will give material and methods, after result and discussion, and finally conclusion. Drought is a type of extreme climate, and its impact on the Earth system is a critical scientific problem which is concerned by many science subjects. Solving this problem can facilitate the understanding of the impact of climate change on land, vegetation, ecology, and sustainable development of human beings. North and West Africa are typically arid regions in the world and are sensitive to climate change. Drought has a great effect on the ecological environment and sustainable development of the countries and regions within this domain. Studying extreme climate and its impact have practical significance for the African country to cope with climate change and evaluate the sustainable development in the future. However, insufficient study to evaluate the large-scale spatiotemporal drought characteristic
the drought return periods and its linkage with El Nino Southern Oscillation over North and West Africa. Many studies mention that drought have a great effect on environment, and its impact is significant. And have a large impact on environment, and it's Monsieur, The main objective of this study is to monitor the drought events and their linkage with El Nino Southern Oscillation, and to assess the drought characteristic, magnitude, severity, and duration, and the drought return periods. Taking North and West Africa as a study area, this study using multi-source of remote sensing data, meteorological data, statistical analysis at the joint probability density function to assess the drought characteristic and pattern over a long term. We used the precipitation data from the CIRAU to assess the SPI at different time scale for 1, 3, 6, and 12 months. This SPI at different time scale was used to monitor the spatiotemporal analysis of meteorological drought. Also, the Mann-Kendall trend test was used to characterize the precipitation pattern and SPI spatial distribution data records. Also, we used the main teleconnection index such as Northern Atlantic Oscillation Index, Meteorological Oscillation Index, and Southern Oscillation Index to better understand the relationship between ENSO and the drought over North and West Africa. As a result, this figure presents the mean monthly precipitation between 1982 to 2018. This figure shows that in North Africa, the raining season starts from November until April. It shows that the rainy season is high in the northern region and is lower in the west region, while the west region have two rainy seasons, one from March to mid of July, and another shorter one between September and November. This figure shows the variation of dry and wet spell of SPI between 1982 to 2018 for different time scale for 1, 3, 6, and 12 months. It shows that at short time scale, a higher variation of wet and dry spell, while for long time scale, the frequency of dry and wet spell was lower. The spatial distribution of SPI during various hydrological years shows that for the figure AB, AC, AD, and AG, we find that in North region we have a wet condition coupled with a dry condition in the West region. While in the figure D, O, and AE show a dry condition in West region coupled with wet condition in North region. This means that the drought is not restricted to only one region, and the SPI over the study region is changeable. The 36 years of the study period reveals that we have 13 years dry, which have 5 years, which mentioned with the red color, which is have the drought condition from severe to extreme drought.
And 23 years have the years with red colors was the wettest years. The test of precipitation shows significant values for SPI 12, 3, and 1 for Algeria, Tunisia, Mali, Niger, and Cote d'Ivoire above 0.005. And the test of precipitation shows a significant values for Algeria, Mali, Tunisia, Sudan, Burkina Faso, and Cote d'Ivoire, with census slope values present in this red color. In this table shows the characteristic of a drought. The highest magnitude was observed for between 2008, 2010, 2000, 2003, and 1984, 1987, with 5.36, 2.79, and 2.18 respectively. The duration and magnitude of drought show that the extreme drought took longer and vice versa over the study region. The spatial distribution of the drought magnitude showed during the 2008 to 2011 the drought magnitude was higher in the north part of Morocco and Algeria. While for 1984-1987, the drought magnitude was higher for the north part of Morocco, Algeria, Tunisia, and Nigeria. This figure displays the spatial drought risk map generated from the SPI maps, which is present that in the years 2010 to 2010-11 and 2016-17 was very extreme drought, which is confirmed with our selection in the table of dry and wet spells. And this reveals that the drought is not restricted to only one specific region. The figure of the joint probability density function reveals that the drought occurrence probability is higher when the severity is lower, and such a drought happens at a short time scale, and not all severe drought took long time scale. And for this figure, it shows that for short duration, from 1 to 2 years, severe drought conditions have more drought return periods, between 10 and 20 years. Moreover, for the duration equal to 3, the severity from 3 to 5 could return between 20 and 30 years. This figure shows the Mediterranean oscillation and death. It shows that the dominance of neutral years over the study periods. It didn't have any effect on drought. It's not like a good index for monitor the drought in this region. For North Atlantic Oscillation Index, the most noticeable La Nina years were in 2002-2003 from September to December, and in 2010-11 from September to January. For the most El Nino years was observed during 1991-1992 from November to May. In 2014-2015 from December to May, and in 2015-16 it was from November until February. For the Southern Oscillation Index, the most noticeable La Nina years were in 1986-1987, 1991-1992, and 1997-1998. Furthermore, the most noticeable La Nina year was observed during 1998, 1999, and 2000-2001. In conclusion, the SPI index used in this work effectively describes the dry and wet spells. The result for 36 years showed 13 dry years and 23 wet years. The SPI analysis at different time scales revealed a higher temporal variability in wet and dry periods for short time scale, while for long time scale, the frequency of wet and dry periods was lower. The drought occurrence probability is higher when the severity is lower, and such drought happens at a short time scale, and not all severe drought took a long time scale.
For the INSO-drought relationship, it shows that there is a direct connection between drought and NOI over Morocco, Algeria, and the sub-Saharan country. The drought in Guinea, Sierra Leone, Mali, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, and Nigeria could be linked with SOI. Thank you. Okay, thank you. At least you have shown that for the year we have 1 year drought over 3. That is very severe in our region in North Africa. Yeah. Okay. Now we have the presentation of Belhaj Kilani, Ayman. The estimation of crop water consumption by remote sensing, stable model calculation. Hello everyone, I'm Emini Belhaj Kilani, PhD student from the High School of Engineers Mjaz El-Baib and C-Le20. Sorry. I'm delighted to be here today to share my finding of one of the main topics for Tunisian agriculture. So the presentation is entitled The Estimations of Crops Water Consumptions by Remote Sensing Stable Model Calculations versus Ground Observation in the Irrigated Area of Lakhmis. The presentation is divided into 7 parts. So I start with the background, then the motivations of the study, thirdly, the study area, fourthly, materials and methods, the next result discussions, finally, the conclusions and the outlook. I'll begin with the background. As we know, more than 3 billion people live in agriculture's area, with high to very high levels of the water shortage and scarcity. And almost of them face severe constraints, like the situations in Tunisia, despite recent governmental efforts to this sector. One of the main aspects that exacerbate water shortage in the irrigations, equipment currently used which is not innovative and generate many water losses due to evaporations and during water transport. I would like to take this opportunity to explain why this study is carried out. So let's start with the first point, where the inaccessibility to observational data in terms of quantity and quality. Also, most of irrigation practices are far from efficient. We all know that with better planning of irrigations, the water can be saved from 10% to 50%. The next point about the benefits use of remote sensing. So it provides a powerful tool to fill and reinforce conventional data. It gains insight on agriculture's water use and prevent conflicts over resources. For the last point, the evapotranspirations, it presents a good indicator of irrigation's effectiveness and is very useful for irrigation supply planning for the water shortage and the cropping dates. So the objective of this study is to evaluate the performance of the stable model with water meters observations to monitor overconsumptions and determine network efficiency in the parameter irrigated area of Lakhmis. The public irrigated area of Lakhmis was selected as the study area. It was created in 1966, located in Siliana catchment, covering of an area around 12.5 square kilometers. The major crops in this study the feed, we found the grain and some of vegetables. Recently, the filling rate of this dam is nearly for 90% in March in 2022. The model adapted, so in this research is the stable. In fact, for each pixel of the image, the ET flux is calculated as residual of the surface energy. So this step was explained in details in this equation. CBAL requires the acquisition of satellite data in the visible infrared and thermal infrared to generate its input parameters, which are albedo, vegetation indices, and surface temperature. The ET data sets were downloaded from different sources of data, as mentioned in this slide, from the ERA, Landsat 8, Sentinel-2, and MODIS, in order to estimate the water use.
Now let's look at the architecture's overview. For the first step, the ET estimated from the Sibel model using high resolutions for 10 meter. As I have seen in the previous slides, for the second, the water meter observations, data was provided by GDA and CRDA, considering the agriculture's campaigns from 2015, 2016 to 2019 and 2020. For the third steps, it's about the calibrations model adapted in this research. The results here indicate that the ET decreases in winter to be in range less than 20 millimeter per month. In spring, to be between 20 and 50 millimeter. During the summer, it exceeds more than 70 millimeter. The method is validated for 3 sectors: Sidi Jaber, Gantra, and Gebel. To assess the goodness of fit between the observed data and estimated, multiple statistical metrics were used. Let's start with the first one for this sector. Only here, seven observations were available. The corresponding R square, the mean Nash, the mean clean gap efficiency, respectively, for 0.73 and 0.6 and 0.7. Here in these sectors, for a total 12 observations were available. Therefore, the corresponding R square, the mean Nash, the mean clean gap efficiency, respectively, for 0.72 and 0.64 and 0.76. Here in Gantra sector, only 6 observations were available. It's corresponding for the lowest R square with 0.6. Maybe there are surface wells here, so we need to check with the GDA. So the mean Nash, the mean clean gap efficiency, respectively, for 0.41 and 0.7. This chart shows the distributions of both of data collected from GDA and Sibel model. Indeed, we note short differences between the estimated and observed data. So, but the big differences was noticed in both of water meter number 257 in Jaber sector and in water meter number 164 for Gantra sector. So the lowest consumer is one corresponding here to the water meter number 156, where the minimum value of Sibel is 513.1 cubic meter per hectare. The minimum values GDA is 713.1 cubic meter per hectares. For the maximum value of Sibel is 1417 cubic meter per hectare. The maximum value of GDA is 1926 cubic meter per hectare. So 2 main points I would like to discuss. For the first, the model performed well in terms of multiple statistical metrics. The second, so these estimations could allow the monitoring of overconsumptions with identifications of area where there have been water losses. It remains to be discussed. So to summarize, modernizations and control of water use becomes an urgent necessity, and its preferable orientations in order to optimize water efficiency. The Sibel algorithm could be convenient method. It could be easily assimilated into farming management system and precision agriculture for better decision making and higher yield. One of the limitations is that some experimental relation during the estimations of evapotranspirations may induce errors. What's next? Checking the fight with the GDA and the farmers, the water efficiency in the network and at parcel level, and monitor the functionality of each water meter. And thank you for your attention. Thank you very much. We are on time. Then we have the last presentation for this session. Farida Mansouri, Project Slant. La parole est à vous. Merci. Et pas d'accord.
C'est bon? Sabah al-Khir. Bonjour. Donc en fait, hier je vous ai présenté un petit exercice sur Russell. Et là, je vais vous présenter un projet qui s'intitule GMES and Africa via ces deux services MISPAR et MISLAND. En fait, GMES and Africa revient à dire Global Monitoring for Environment and Security for Africa. C'est un projet géré par l'Union africaine, financé par l'Union européenne. Et en fait, le travail que je présente ici, c'est le travail qui est fait par l'OSS, donc l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Alors, ok, donc ce projet est géré par un consortium au niveau du nord de l'Afrique. Et on trouve donc l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Mauritanie. Au niveau de la Tunisie, c'est le Centre national de détection, donc c'est NCT, de détection et topographie, qui permet donc de gérer au niveau national, toujours sous l'égide de l'OSS. Non, ça revient en arrière. Ok, donc ça c'est pour montrer un peu l'envergure du projet. Alors, pourquoi le GMES and Africa en fait? C'est pour permettre aux decision makers, donc c'est en fait c'est des scénarios qui sont mis en place pour pouvoir tirer des scénarios pour pouvoir gérer et aménager en fait, ou faire le management, donc la gestion des ressources naturelles, tout en utilisant l'observation de la Terre. En fait, la réflexion, c'était que l'Union africaine pensait que on n'était pas en train d'utiliser l'observation de la Terre comme il faut. Et personnellement, quand j'ai vu ce qui s'est passé ce matin, donc toutes les présentations qu'on a eues des différents doctorants, je dirais qu'ils ont besoin de venir chez nous pour voir que ça marche très très bien au niveau de la Tunisie. Ce que, en fait, je continue sur l'idée, c'est que, en fait, là, on est sur à la fin de la phase 1 du projet GMES Africa, et vers la fin de ce mois, donc le 30 juin, il y a le projet, ou plutôt l'atelier de démarrage de la deuxième phase. Et en fait, autour de cette deuxième phase, nous allons intégrer la recherche pour donc utiliser toutes ces choses qu'on a vues ce matin et donc mettre le point dessus. Madame Zohra, en fait, on en a déjà discuté la dernière fois au projet Géomag avec Mimouni. Et donc, en principe, cette fois, on compte sur la recherche pour améliorer notre façon de faire. Alors, pardon, parce que là, ça revient en arrière. OK. Donc, en fait, au niveau de ce projet, nous avons donc les bureaux d'études qui ont travaillé sur ça. En fait, ils ont mis en place 3 services. Un pour donc l'extraction de l'eau, un autre service pour tout ce qui est agriculture, et un troisième pour gérer la dégradation des terres. Ici c'est un diagramme pour dire en fait que la réflexion était une réflexion participative autour de ce projet. Donc on a dit que les études étaient menées au niveau de 6 pays du nord de l'Afrique. Nous avons pris quelques études appropriées. Donc moi je représente en fait le CRDA de Noble et je suis donc le point focal de ce projet à ce niveau. Et la mise en place du projet était en fait déterminer quels étaient les besoins qu'on avait au niveau de l'utilisation de l'information géographique pour la gestion des ressources naturelles. Ils ont mis en place le design qu'il faut. Il y avait donc un retour du travail qui a été fait pour qu'on puisse en fait valider. Et on voit que c'est un mouvement de va-et-vient entre celui qui réfléchit à la mise en place du programme, comment il devrait être, pour répondre à la demande de l'utilisateur. On nous appelle ici, on est au niveau de end users, mais j'ai toujours dit qu'on est fait en fait les 5 régions qui sont Manouba, Ariana, Nebel, Jandouba et Kerouan ne sont pas les end users, mais les porteurs du projet. Alors là, comme je vous ai dit, donc il y a eu un international call donc il y a eu un appel international, appel d'offres international pour voir qui c'est qui pourrait travailler sur ce projet. 2 bureaux d'études ont été retenus, un au Canada et bien sûr en Afrique, donc ils ont une représentation dans les 2 pays qui est le Haïti, et un autre entre le Maroc et la France qui est Afeos. Donc il y a eu des restitutions tout au long de la période qui a duré pour nous en tant qu'utilisateurs finaux depuis décembre 2020 jusqu'à décembre 2021. Nous avons eu donc un mouvement de va-et-vient entre les experts et l'administration pour voir ce qu'il y a. Il y a eu des formations online tout au long de cette période, et tous ces trainings en fait ont été enregistrés, et toute la base de données de formation, de trainings, d'exercices sont en fait sur la plateforme OSS pour ceux qui voudraient aller voir un peu de quoi il s'agit.
Alors, donc l'achievement, l'output. Alors, on est sorti avec quoi? En fin de compte, avec ce projet-là. Donc, il y a eu la mise en place de la plateforme déjà du GMES Africa qui est donc hébergée au niveau de l'OSS. Et là, vous avez l'adresse, si vous voulez bien sûr la prendre. Sinon, je pourrais vous la communiquer par la suite. Et nous avons eu deux géoportals, en fait, qui sont Missbar et Missland. Alors, Missland, c'est le Monitoring Integrated Services for Land Degradation. Et pour ce qui est de Missbar, c'est le Monitoring Integrated Service for Assessment for Natural Resources. En fait, le mot Missbar يأتي من اللغة العربية وهي المسبار وهو غير معناتها autre que le satellite. المسبار هي مركبة فضائية نخرجوها خارج الغطاء الهوائي pour observer quelque chose de bien déterminé. يعني هو ولا يتحرك. هي معناتها بالمقارنة مع القمر الاصطناعي. Donc là, vous voyez en fait les adresses d'hébergement des deux portails, donc Missbar toujours et Missland au niveau de l'OSS. En fait, pour accéder aux plateformes, il faut juste s'inscrire par email et avoir un code d'entrée. Alors, le Missbar en fait a été mis en place avec plusieurs fonctionnalités qui n'est pas en fait très difficile d'utilisation. Il y a le Finder par lequel on choisit la zone d'étude à laquelle on est intéressé. Et de là, on va dans une fois qu'on a choisi le site, on va aller dans les time series. En fait, ça nous permet de travailler avec toutes les imageries satellitales qui sont déjà téléchargées et qui ont eu un processus d'amélioration, ou ceux qu'on pourrait télécharger nous-mêmes via ce portail. En fait, on utilise les Sentinel-2 avec 10 mètres de résolution et une répétition de 5 jours, ce qui permet d'avoir une très bonne information selon les différents indicateurs utilisés. De là, on fait donc notre demande de travail et on utilise ce géoservice pour ressortir ce qu'on veut. Et de là aussi, on pourra faire une exportation vers les GIS, donc tels que le QGIS ou ArcGIS, selon l'utilisation qu'on veut. Alors, en fait, le Missbar qui traite, je vous avais parlé tout à l'heure de 3 services. En fait, Missbar, il englobe 2 services, celui sur l'eau et celui sur la gestion de la végétation. Il y a plusieurs indicateurs et vous voyez ici qu'il y a plus de 1000 tiles qui ont été déjà mises en place et qui sont traités de Sentinel-2. Voilà, donc là, c'est juste des screen chat. Donc, on voit pour la Tunisie, là, c'est pour l'Égypte, parce que ça touche, en fait, tout le Nord-Afrique. Et on voit qu'est-ce qu'on a comme information qu'on pourrait traiter. Par exemple, ici, c'est les zones irriguées à 10 mètres de résolution. Toujours un exemple d'image pour montrer que, oui, on pourrait avoir des données et des informations assez intéressantes pour faire la différence entre les zones irriguées et les zones non irriguées. Donc, et aussi, bon, il fait bien sûr comme l'exemple précédent, c'est-à-dire voir une différence entre l'irrigué et le non irrigué. Il fait du multiscale aussi et du multitemporel. Donc, on pourrait travailler à plusieurs échelles au niveau de la région, donc la région Nord-Afrique, au niveau des pays, au niveau des gouvernorats, et on peut aller jusqu'à la parcelle. Voilà, donc ça c'est un exemple pour lequel on a utilisé donc le prélèvement de l'eau au niveau de la Nord-Afrique en utilisant donc là c'est au niveau de la région il y a la Tunisie, la Libye. Bon, pour ce qui est des pivots c'est la Libye, puis on retrouve un calcul qui a été fait pour voir un peu comment ça se passe à ce niveau-là pour ce qui est irrigation. Et donc ça c'est pour l'aquifère en fait qui touche donc c'est l'aquifère qui se trouve le SAS, hein, donc au niveau de les 3 pays, c'est un aquifère qui permet donc une irrigation et on voit les différentes régions irriguées par cet aquifère-là. Donc toujours, comme je vous dis, le Missbar aussi donc traite de la végétation, de l'agriculture, à travers 8 indicateurs, dont le NDVI et autres indicateurs, et toujours via les 1000 tiles qui ont été déjà auxquels qui ont un processus d'amélioration. Donc là, c'est des exemples, en fait, donc Timely Monitoring for Seasonal Agriculture en utilisant toujours le Sentinel-2 à 10 mètres. Donc on voit ça au niveau des différents pays, donc le sud du Maroc et le nord de l'Algérie. Ici, on voit un exemple pour la Tunisie et pour l'Égypte. Ok, on me demande d'aller plus vite. Donc là, c'est juste des exemples pour dire, bon, ça c'est au niveau de l'Algérie. Là aussi, c'est pour faire un rapprochement entre tout ce qui est culture et irrigation et voir quels étaient les prélèvements pour différentes cultures si on est intéressé. Hein, je ne m'attarde pas trop vite. Là, c'est le Missland donc qui s'occupe beaucoup plus en fait pour le monitoring de la dégradation des terres. Il y a via 20 indicateurs et bien sûr nous avons les 20 années couvertes par les images Sentinelle.
Donc, c'est un portail qui travaille via quelques indicateurs. Donc, je vous ai noté les indicateurs qui sont là. Et on est en train de réfléchir d'améliorer encore plus pour ce qui est de l'érosion en utilisant la formule d'hier Russell, l'équation Russell. Donc là, c'est une des applications qui a été mise en place. C'est la carte Land Use, Land Cover. Au niveau de la Tunisie, donc il y a un autre un autre projet qui est le Africulture, et ça nous a permis en fait d'avoir une information qui est en train d'être mise à disposition des différentes régions pour pouvoir la corriger et l'améliorer. Donc là, c'est au niveau de la région du Nord-Afrique. Bon, ici, c'est la mise en place, comment on a pu mettre en place cette carte Land Use, Land Cover, via donc les différents traitements qui ont été présentés d'ailleurs par les collègues de ce matin. Je ne vais pas m'attarder ici. Et avec ça, je finis ma présentation. Vous avez ici donc les différents liens pour pouvoir voir le GME Africa et bien sûr l'OSS qui est celui qui gère le leader au niveau du Nord-Afrique. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci Madame Farida pour cette excellente présentation sur cet outil, donc BISPAR et ce projet. Donc, on vient d'achever donc cette session, donc on passera donc aux questions. On va pas trop tarder parce qu'on est déjà à 11 heures, maximum 10 minutes. Donc, je donne la parole à Dr Ossar donc pour animer donc cette séance de questions. Et donc la parole c'est à vous. Donc peut-être on aura maximum 5 questions, 6 maximum. Dr Ossar. Merci, c'est Hakim. Merci pour les orateurs, surtout pour nos jeunes qui ont bien respecté le temps. Merci Madame Zohra de venir pour l'exposé très intéressant sur l'application de la géomatique. Immédiatement pour les questions. Très vite, 4-5 questions maximum. Abdou Biliamin. Tout est clair? Ouais, vas-y. Une minute. Juste une petite question pour je voulais avoir une précision sur la carte de Land Cover à l'échelle de la Tunisie. J'ai peut-être raté quelque chose, mais en fait j'ai pas eu la question sur la résolution. Je voulais juste savoir à quelle résolution est cette carte. C'est la question à qui? C'était pas. Majid ou bien Madame? Autre question? C'était, je crois, la troisième intervention. Merci. I have a question for Mariam. I ask about the C factor, the vegetation factor. How you estimated it? You estimated it based on NDVI, or you estimated it based on classification for the land cover? The second question about the B factor, the practices that implemented by human to protect the land from the water erosion. How you estimated it? You estimated it just based on using of a specific equation based on slope, or you used or based on technical visit and field visit to see how the people manage and make the practices to avoid the water erosion. Thank you. Okay, thank you. Autre question? Oui. Bonjour, merci pour les présentations que j'ai trouvées très intéressantes et abouties. J'avais une question, enfin c'est plus une remarque pour ma collègue de droite qui est Al-Fourani Abdullah. Désolé pour la prononciation. Just a minute, I think the translation is not... No, I need translation in Arab. Sorry, it's not possible. هو يصير في السؤال باللغة الإنجليزية. Je vais poser ma question en français. In English? In French? Okay. C'est plus facile pour moi. Merci.
Donc ma question, c'était en fait, enfin ma remarque. Just a minute. Ok. Vas-y. Vas-y, sinon on va traduire. La pas de question, problème. c'est au niveau de calcul de NDVI sur. Enfin, en fait, c'était en fait un sujet sur justement l'impact des feux sur le NDVI, donc la productivité végétale, en gros. Et donc ma question, c'est est-ce que finalement après un feu, on n'a pas non plus un effet sur, sur la saison qui suit au niveau en fait de la fertilisation des sols, puisque finalement on a une production de cendres. Cette production de cendres peut être amenée à booster en fait la culture qui va suivre. Voilà, c'est une remarque pour dire en fait est-ce que ce phénomène peut masquer les effets sur le NDVI, notamment via l'apport de phosphore et de potassium par les cendres qui sont produites après un événement, après un feu. Ok, merci. Ok, du coup, on va s'arrêter là-bas. Aïe. Thank you. I have two questions. The first one to Madam Farida about the Misland platform and Misbar as well platform. I mean, how far the Misland results compared with the ground data? How far is reliable this result from Misbar platform? And the second question for Mr. Karim Saad, I think. Do you think the 50 centimeter for looking for salinity soil is enough? Thank you. Ok, thank you. On va s'arrêter là-bas. On commence avec Mariam, je crois. Mariam. Oui, non, Mariam. Vas-y. Oui, merci. Pour le C-factor, on s'est basé sur une classification à partir des images Sentinelle-2 et alors pour le facteur C, on s'est basé sur une classification des images Sentinelle-2 et on a fait une validation avec des données terrain pour le P-factor à partir des cartes et à partir des observations terrain parce que dans ce bassin versant, il y a quelques parcelles en semi-direct. Donc, on a fait des parcelles avec la boucle et les parcelles avec semi-direct. Ok, merci. Farid. Ok, donc pour notre ami libyen, je vais répondre en français. En anglais, c'est mieux. En anglais? Ouais. It's not easy for me. Okay, I will try. So when we use the application by Misland services, we see that there is some problems with the areas, the calculated areas that are far from the reality of the field. So we give some quelques conseils. Some advice to go and see where there is the problem because it's far from the reality. But as I presented, there are several indicators. We try one or two indicators, but we have to work on that. And I think that in Libya, le centre de télédétection avec Dr. Akram, he's working on that, and we will try to do a comparison and see how it comes. Okay. Thank you. Okay, merci. Madame Fatma. Thank you. أنا حجاوبك بالعربية. هو سألني قال لي لما أنت اشتغلتي على ال NDVI رصدتي الحرائق هل أثر على التربة أو لا؟ نتكلم إن هي أثرت وإن ما فيش حتى إحنا أصلا ما زرعناش نباتات ما فيش في أصلا في المكان. وتكلم هو سأل على العناصر. أنا ما درتش تحليل للتربة باش نأكد لك إذا كان العناصر تأثرت، لكن هو واضح إنه هو تأثرت. ما فيش نباتات طبيعية يعني طلعت في نفس المكان اللي صار فيه. ومش غير الحرائق بس، حتى اللي صار فيه جفاف ما عادش طلع فيه أي نباتات طبيعية. وفي سنة 2022 كان فيه يعني
مستوى كويس من هطول الأمطار. مع ذلك أكثر الأماكن اللي صار فيها الحريق ما صارش فيها نمو الأعشاب حتى الطبيعية يعني. شكرا. شكرا كارم. وين كارم؟ كارم مش هنا؟ اوكي لاند يوز ماب. شكون حكى على لاند يوز ماب؟ اوكي في كل الحالات يا ثانك يو ميرسي بوكو. اي سي حكيم جست une minute سي حكيم قبل بور لي بون دو كوموند. الناس اللي عندهم لي بون دو كوموند يلقوا لي فاكتور نتاعهم عند لي كوليك. اي سي حكيم. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, on achève cette session. Donc, on a la pause café. Après, il y a la session AXAD. Donc, thank you very much for everybody. واحد جاب بوند كوموند يمشي ياخذ الفاكتور نتاعها اللي عند ليكيب بحذا البوز.